نبدأ. صباح الخير للجميع. Good morning to everyone. وأنا باسم وزارة العدل وباسم الحكومة الفلسطينية برحب في الطلبة والأساتذة من جامعة بادوفا. In the name of the Ministry of Justice and in the name of the entire government, I'd like to welcome you all students and teachers from the University of Padova. وهذه الزيارة لها معنى لدينا كشعب فلسطيني، هي رسالة نعتبرها تضامنية مع الشعب الفلسطيني للاطلاع على قضايا حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. This visit constitutes to us a very genuine visit in terms of solidarity with Palestine and especially in the field of human rights. وأنا أقدر تدريس حقوق الإنسان والقانون الدولي في الجامعات في العالم. I appreciate the profession of teaching international law and especially human rights law and humanitarian law in the universities of the world. وأنا درست القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكانت المشكلة تكمن في إقناع الطلبة في مدى التزام واحترام الدول لحقوق الإنسان. Myself, I have taught in the field of international law, humanitarian law, and international human rights law. And what I found out through my career as a teacher and professor of these fields is the problem of trying to convince the students and whoever is studying these issues of the amount of how much states do actually abide by international law and international human rights law. وللأسف الشديد بعد الحرب العالمية الثانية، And unfortunately after the Second World War, حتى يعم الأمن والسلم في العالم، and in order for peace and prosperity to actually be sovereigning the world, وفي وقتنا الحاضر لا احترام لميثاق الأمم المتحدة، and during our time what we are facing is the lack of respect to the UN Charter, ولا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، lack of respect to the principles of human rights and international human rights law. وأصبحت منظمة الأمم المتحدة الذي تحكمها العلاقات هي قانون القوة وليست قوة القانون. And now the situation that we are facing right now is that the entire organization of the United Nations is now being governed by the idea of strength and not the strength of states and not the strength of laws themselves. والدليل على ذلك And the proof of that, القضية الفلسطينية كنموذج وكمسألة قانونية دولية مطروحة منذ قرار التقسيم عام 1947. and the proof of that is the Palestinian cause itself as a model and a template of a very full factual legal cause and legal case, and this has actually been starting since the division law of 1947. وبالرغم من التنازل التاريخي للشعب الفلسطيني بموجب قرار التقسيم، أقيمت الدولة اليهودية ولم تقم الدولة العربية الفلسطينية. And with this division law of 1947 and everything that came along since this law, from the how much Palestine has actually sacrificed and how much Palestine has actually let go of in order to achieve peace, the only thing that happened was the institution of the Jewish state and not of the Arab Palestinian state. وجاءت حرب 1967 وصدرت قرارات من مجلس الأمن 242 338 حول الانسحاب الإسرائيلي، وحتى الآن لن تنسحب إسرائيل. And ever since the war of 1967, there were laws issued by the UN and regulations number 242 and 338 regarding the retreat of Israel from the Palestinian land. And up until this point, so far, there has been no retreat of Israel from the Palestinian lands. إسرائيل هي الدولة الوحيدة عندما قبلت في الأمم المتحدة قبولها معلق على شرطين. Israel is the only state that when it was accepted, when Israel's membership was accepted in the UN, it was accepted on two conditions. الشرط الأول احترامها وتطبيقها والتزامها بقرار التقسيم رقم 181/2 الصادر بتاريخ 29/11 لعام 1947، وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منذ عام 1977. العالم جميعه يحتفل في هذا اليوم. The first condition was
الشرط الأول احترام إسرائيل والتزامها عندما قبلت في الأمم المتحدة بتطبيقها والتزامها لقرار التقسيم. So the first condition was Israel respecting and abiding the principles and everything that was constituted among the resolution and of 181/2 of the UN regarding the division of the Palestinian lands. And ever since then, this condition hasn't been met, and this law was actually issued on September 29th, which constitutes today the International Day of Solidarity with the Palestinians. والشرط الثاني هو التزام إسرائيل واحترامها بتطبيق حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين رقم 194. And the second condition was Israel respecting and abiding and implementing the law number 194 regarding the insurance of the right of return of refugees and their compensation, which also hasn't been met till this day. إذا تحدثنا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حتى الآن أهم حق من حقوق الإنسان هو حق تقرير المصير بشكل عام، وهذا ما أكدت عليه قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحتى مبادئ الرئيس الأمريكي نيلسون عام 1914. وحتى الآن لم ينل الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره بإقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية. And so if we're talking about international human rights law and human rights law in general, the very major aspect of international law and international human rights, which is the right of self-determination, hasn't actually been met for the Palestinian people, hasn't been met, and this right was stipulated in the international law and also in the American President Nelson's principles of 1914 after World War I. أنا لا أريد أن أخوض في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذه ينظمها القانون الدولي الإنساني. I don't want to get into all the violations that Israel actually conducts against the Palestinian people, and these violations and these human rights law are stipulated according to international law. ولكن أؤكد على قضية قانونية. However, I would like to reassure and to reconfirm an international cause, which is وأخلاقية ومعنوية يتحملها المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة التي أصدرت قرار التقسيم وأصدرت القرارات الدولية، ولكن حتى الآن لم تحترم ولم تطبق، وبالتالي إذن الشعب الفلسطيني يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. So what I want to actually confirm is the fact that all of these human rights and all of these rights that are supposed to be granted to the Palestinians, these are rights that the UN as an organization has actually stipulated. And all of these, so the fact that all of these rights haven't been met for the Palestinian people is what I want to reconfirm and reassure the fact that it exists because it is a legal and an ethical cause for the Palestinians. ولكن كطلبة حقوق وقانون دولي أقول عليكم مراجعة فقط قرارات الأمم المتحدة، سواء الجمعية العامة، مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، وكافة الأجهزة والوكالات الأخرى عن هذه المنظمة الدولية. However, as students of international law and human rights law, what I would like to advise you is to actually to do a full revision of all the laws, all the regulations that have been issued, whether from the General Assembly of the UN, the Security Council, the Council of Human Rights, and all other agencies and entities that belong to the UN. ولكن الموقف الفلسطيني ممثلا في القيادة وسيادة الرئيس الفلسطيني الأخ محمود عباس هو مع، والشعب الفلسطيني كاملا وتنظيماته الفلسطينية هو مع تطبيق واحترام قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. However, the standing position of the Palestinian government represented by His Excellency the President Mahmoud Abbas, the entire government, all of the political factions, the entire Palestinian population is for the respect and the implementation of all international law that have been issued, especially the ones that have been issued from the General Assembly of the UN or the Security Council.
هذا بشكل مختصر عن الجانب الإسرائيلي، ولكن أريد في نقطة أخرى. ممكن نحن الشعب الوحيد في العالم الذي يعاني من ازدواجية في حقوق الإنسان. Now, this is when it comes to the part that has to do with Israel and human rights. However, I would like to mention something else, which is the fact that we are the only people who actually suffer from duality when it comes to human rights law, and we're going to hear about it. المركز القانوني لدولة فلسطين هي دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى الذي ينظم العلاقات ما بين السلطة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل والشعب الفلسطيني هو قانون الاحتلال الحربي، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. So the first part is that Palestine, as a country that is under occupation, the human rights issue and the human rights situation in Palestine is supposed to be regulated, especially due to the fact that we are an occupied country. And according to the Fourth Geneva Convention of 1949, this relationship between Palestine as the occupied territories and Israel as the occupying power is supposed to be regulated through international law and through the Fourth Geneva Convention. وحتى الآن إسرائيل لا تعترف بانطباق هذه الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة. And until now, Israel is not acknowledging the implementation of this convention on the Palestinian lands. أما بخصوص الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وهنا أتحدث عن المركز القانوني باختصار. في عام بتاريخ 29/11/2012 صدر قرار هام جدا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع المكانة القانونية لدولة فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة. إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة. However, also when we're talking about Palestine, a very important decision and resolution came out from the General Assembly of the United Nations dated September 29, 2012, which was to raise the legal position of the state of Palestine to a non-member state. إذن هذا اعتراف قانوني كامل. 138 دولة صوتت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كأنها دولة غير عضو في الأمم المتحدة. Which means that 138 countries have actually voted for Palestine as a state that is a non-member state of the UN. ولكن المشكلة تكمن في استخدام حق النقد الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للحيلولة دون قبول دولة فلسطين عضو كامل العضوية في ميثاق الأمم المتحدة. However, the problem comes and lies in the veto, which is given to the United States and the other countries in order for the veto to be used to prevent Palestine from acquiring its position at the UN. وهذا المركز القانوني الجديد أعطى أحقية لدولة فلسطين بالانضمام إلى العديد من المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. This new resolution has actually gave Palestine the chance to join a lot of other organizations and agreements that have to do with human rights. وبالتالي دولة فلسطين ملزمة من الناحية القانونية باحترام وتطبيق كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان على غرار اتفاقية سيداو، اتفاقية الطفل، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين، وكافة الاتفاقيات ذات الصلة. Therefore, this makes Palestine actually obliged to abide and implement all the regulations and agreements it has joined, whether it has to do with CEDAW, the agreement regarding children, the National Declaration of Human Rights. وبالتالي نحن ملزمون بموائمة كافة التشريعات الوطنية بما ينسجم ويتفق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. This also means that Palestine is obliged to adapt all of its national legislations and national laws to be compatible with the international laws. ونحن كوزارة عدل مسؤولين عن موائمة التشريعات بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، طبعا وزارة الخارجية وكافة الوزارات ذات الصلة بهذا الجانب، بموائمة كافة التشريعات الوطنية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات الدولية. وانضمينا إلى هذه الاتفاقيات أكثر من 80 اتفاقية بدون تحفظ. And here relies the role of the Ministry of Justice in a line and in cooperation with other line ministries in the government in order also, like we said, to adapt all national regulations and laws
to be compatible with the international agreements that Palestine has joined. And ever since then, Palestine has actually joined 80 international agreements. نؤكد على كافة المبادئ لصون وحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. We'd like to assert that Palestine is abiding by all of the laws that ensure the human rights of the Palestinians in accordance with and in alignment with the Palestinian baseline law and all international agreements signed. حاليا في مجلس الوزراء تبنينا، طبعا دولة فلسطين انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 وانضمت إلى البروتوكول الاختياري، وبالتالي خلال أسبوع أو أسبوعين سنقوم بإنشاء هيئة وطنية لآلية منع التعذيب ومكافحة التعذيب استنادا للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب. Now, Palestine has lately joined the agreement preventing torture, against torture, which is why currently in the ministerial cabinet or the ministerial council of Palestine, the work that is currently being done is they are working on issuing and instituting a national committee that works in line with all other parties involved in order to ensure the prevention of torture in the Palestinian lands. ودولة فلسطين انضمت إلى اتفاقية سيداو ورفعت تقريرها الرسمي وتقرير الظل إلى هيئة أو لجنة المعاهدة، وجاءت ملاحظات عليه ونحن بصدد تعديل هذه الملاحظات من قبل اتفاقية سيداو أو لجنة المعاهدة في اتفاقية سيداو. Palestine has also joined the agreement of Sidaw, and lately also Palestine has submitted its annual report regarding the implementation of the agreement of Sidaw in the Palestinian lands. There were a few remarks on Palestine's situations when it comes to Sidaw agreement, and currently Palestine is working on the issues that were raised through the observations and the comments that the Palestinian committee associated with Sidaw agreement received, and the work is being currently done in order for us to treat those issues. احترام وتعزيز حقوق الإنسان ليس استجابة فقط للمعاهدة الدولية، وإنما قناعة للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية باحترام هذه الحقوق حتى نصل إلى قيام دولة دستورية قانونية ديمقراطية بعيدا عن الاحتلال، لأن الشعب الفلسطيني عانى من الاحتلال، وبالتالي حتى نكون نموذجا في المنطقة لاحترام وحقوق وصون الحريات العامة في فلسطين. Now, the issue of respecting, reinforcing, and always implementing human rights in Palestine, this is work that is currently being done, not only because Palestine has a lot of respect for the international law, but it's also due to the convention that the Palestinians all have, represented by their people and their government, with the importance of this issue, the importance of reinforcing and implementing human rights, especially due to the fact that Palestine aspires to be an independent, free state in which it is democratic, constitutional, and a legal state. Also, hopefully, when this day happens, Palestine aspires to be a model, and when it comes to respecting human rights in the entire Arab region. وحول احترام حقوق الإنسان توجد آلية رقابة وطنية، وهي في فلسطين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وديوان المظالم، هي الجهة الرقابية على احترام وحقوق الإنسان، ومشكلة بمرسوم من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. Now, when it comes to the assurance of the respectfulness and the implementation of human rights, there is a monitoring mechanism for this issue in Palestine, which is represented by the Independent Entity for Human Rights, and this entity was actually started by the late President Yasser Arafat. ويستطيع أي مواطن الذهاب لرفع شكوى أو مظلمة في ديوان المظالم أمام الهيئة المستقلة، وهي تقوم بدورها بمراسلة كافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتحقق في هذا الجانب، وأحيانا تصل إلى الأجهزة القضائية حول انتهاكات حقوق الإنسان.
And when it comes to the work of this independent entity, any Palestinian citizen has the right to just walk up to this independent entity to where they're supposed to go and to actually file a complaint regarding the issue that this person feels like that he has suffered injustice from. And this independent entity will do everything it can to cooperate and to work with other related entities in order to solve this matter. And sometimes in certain cases, the case that this citizen has actually brought up can go all the way up to other judicial entities and institutions of the state of Palestine. وهذه الهيئة لها ثقة عالمية، مصنفة رقم 1 من الهيئات المصنفة في التصنيف العالمي ومعترف بها ومعتمد بها في العالم. And this independent entity of human rights is actually one of the entities that is worldwide known and worldwide certified to be an entity that is dealing with the preservance of human rights law. وزارة العدل تقوم بتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين وتكتب تقاريرها حول أوضاع النزلاء في هذه المراكز لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل صون حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل. Now also what Palestine does is that it conducts visits to the centers of rehabilitation for juveniles and writes reports on the situation of those people or those teenagers in these centers in order to ensure that all of their needs are completely met in accordance with human rights law. وهناك العديد من مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة والمعتمدة والمعترف بها عالميا. And also in Palestine we have a lot of international human rights organizations that are working and residing in Palestine currently. يعني أنا لا أريد يعني حتى نفسح المجال للنقاش. أنا يعني بعرفش قديش الوقت المعاي مشان أفسح يعني أقول لطرح الأسئلة حول هذا المجال، ولكن إذا بدي أختم بقول إنه إذا بدنا نتكلم عن حقوق الإنسان في فلسطين يعني نؤكد على احترامنا وتطبيقنا والتزامنا بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان. والنقطة الثانية نؤكد على أن الشعب الفلسطيني يعاني من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نأمل أن يعم السلام والأمن دول العالم وأن نصبح جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الدولية حتى نقيم دولتنا وفقا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. So I think I don't know how much time we have left, but I hope that we have some time for your questions and for us to go into a little bit of a discussion regarding this matter. However, I want to conclude. I would say that Palestine, like it was said before, asserts its compliance and implementation to the furthest of its abilities of human rights in Palestine. And also I'd like to assert that Palestine and Palestinians are definitely suffering from human rights violations that are conducted by the Israeli authorities. And what Palestine and the Palestinians all in general really want is a state where there is peace and sovereignty all throughout Palestine and all through the region. يعني في قضايا لا أريد التحدث عنها كذلك عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن على أرض الواقع زوروا منطقة سور باهر وادي الحمص. هناك 100 بيت باختارات من قبل القضاء الإسرائيلي سيتم هدمه. إذا أين الحق في السكن؟ هذا مخالف لكافة القرارات الدولية وكافة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. However, also, like I said, there are many violations that are being, that the Palestinians are suffering from when it comes to the Israelis. So what I would like to tell you, and maybe go and have a small visit to an area called Sur Bahir Wadi al-Hummus, and I'm sure if you ask about it, everybody here can help you. In this area, there are 100 Palestinian homes that have been notified that if they don't leave or if they don't destroy their houses by themselves, the Israeli authorities are going to destroy them. So if we're talking about the simplest basics of human rights, the right to have a roof over your head, where is this right from being implemented by Israel and Palestine? هل تعرفون أن الشعب الفلسطيني أكثر من أشهر عديدة يأخذ 50% من الراتب، وهذه سياسة مميزة من قبل إسرائيل بخصم أموال المقاصة من قبل الأسرى
والشهداء الفلسطينيين، وهؤلاء مركزهم القانوني ثابت في القانون الدولي الإنساني، مناضلون من أجل الحرية، وهذا مخالف. بمعنى الحماية القانونية للسكان المدنيين وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة تقع على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، فهي سياسة تجويع ضد السكان المدنيين، وهذه تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. I don't know if you guys are aware of, but have you known that all Palestinian government officials have been facing for the past 5 to 6 months from only receiving 50% of the governmental paychecks, now of these employees' paychecks. Now, this is a policy that Palestine had to actually implement due to the fact that Israel has decided to deduct all of the tax revenues of Palestine that Israel usually collects, due to the fact that Israel is opposing that Palestine is paying the families of prisoners and the family of martyrs, Palestinian prisoners and martyrs. So this issue, this fact that Palestine is actually forced to go under this situation is this is actually goes under the umbrella of the starvation of people, because if you actually go around and ask people and see, this is actually a systematic policy that Israel conducts in order to tighten every single thread it has over the Palestinians. And this is actually one of the crimes, one of the crimes, which is to prevent the rights that are supposed to be given to families of prisoners and martyrs. This is a crime that can be considered a war crime that is punishable for according to the Fourth Geneva Convention. وإذا تحدثنا عن الديمقراطية والمؤسسة الكنيست، هناك قرارات عنصرية تمييزية بحق الشعب الفلسطيني، قانون القومية وغيره من القوانين. And if we talk about democracy, and if we talk about the Israeli cabinet, which is their ministerial council, we are talking about a very large number lately of racist regulations and laws that this cabinet has been issuing against the Palestinian people. لا أريد تعداد الانتهاكات، ولكن هذه امرأة تم قتلها من قبل المستوطنين. I don't want to keep talking about the violations, but this is a picture of a woman that unfortunately was murdered by Israeli settlers. والاستيطان في عام 2016 صدر قرار من مجلس الأمن رقم 2334 بعدم مشروعية الاستيطان. And if we're talking about settlements, there was a resolution issued by the UN number 2334 in 2016 that stipulates the illegality of settlements. أنا بدي أختم هيك، وبرحب بكرر ترحيبي بالطلبة الأعزاء وبكرر ترحيبي بالأساتذة. وفي نقطة حبيت أطرحها، يعني غالبية الطلبة يا دكتور علي من أوروبا ولا لا؟ كل احترام وتقدير لأوروبا وللشعب الأوروبي وللاتحاد الأوروبي، ولكن هناك اتفاقية ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو ما بين الدول، بمعنى أي دولة تنتهك حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية يمكن أن يتخذ إجراء من قبل الاتحاد الأوروبي بهذا الجانب. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي في هذه النقطة القانونية إذا اقتنع المجتمع الأوروبي بأن هناك انتهاكات جسيمة ترتقي وموثقة ليس من عند الفلسطينيين، وإنما استنادا لمجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن؟ Now, I would like to conclude with this, but also as a last thing to say, His Excellency asked the professor at the back if you guys are all from different kinds of Europe, and the professor answered yes. So Palestine has great, genuine feelings of cooperation and goodness with Europe in general and with the European Union. However, if we're talking about the European Union, in which one of its most important principles is the assurance of democracy and human rights, and the fact that there are enormous amounts of agreements signed between the different member states of the European Union and Israel when it comes to the compliance to democracy principles and human rights. So what I would like to ask is, if the international community and if the European Union actually is convinced
with all of the reports that have been issued regarding all the violations that Israel conducts and implements to the Palestinians. And this is documented not only from Palestinian institutions, but also by the reports of the Human Rights Council and different other international human rights institutions and entities in Palestine. So what is really the various different European countries are going to do about this, if this is one of their main principles to Israel, in order for Israel to abide with, in order for their relationships to sustain? نريد من الشعوب في الاتحاد الأوروبي أن تضغط على أحزابها وحكوماتها من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، وخاصة تحترم قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار الصدر عن الجمعية العامة بالاعتراف بدولة فلسطين، حتى نتأهل ونعيد جنبا إلى جنب لنساهم في بناء البشرية والتنمية واحترام حقوق الإنسان. What we're asking from all Europeans, including of course their citizens, from all European citizens, is to actually to lobby and to pressure their governments, their factions, their parties, in order to raise a lot more solidarity with the Palestinians, in order for some sort of change to happen in the situation of Palestine and in the suffering that Palestine is going through, in order for this country to actually be a country where it enjoys peace and prosperity, which will also definitely lead to peace and prosperity to all humanity, because Palestinians, just like any other people, are also humans. كل احترام وتقدير، وأنا بكرر ترحيبي بالطلبة والأساتذة، أهلا وسهلا، وأنا يعني مستعد أسمع أي سؤال حتى نتناقش في هذا الموضوع، وشكرا. Thank you very much to all professors and to all students, and I am ready for your questions, and thank you and welcome again. Question? Your Excellency, good morning. My name is Fabio Marcelli. I'm director of the research in the the Institute for International Legal Study of the National Research Council in Italy. And I am here in the framework of the project Land and Rights, which is managed by an Italian NGO with the participation of, yes. Yes, صباح الخير معاليك وشكرا على استقبالنا. ذكر اسمه وهو حاليا بيشتغل في مجال في مؤسسة تعنى بالدراسات القانونية. What is the name of the project, if I may ask again? Land and Rights. Land and Rights. وهو حاليا في بيشتغل مع مؤسسة NGO، مؤسسة غير حكومية اسمها Land and Rights، الأرض والحقوق. The project. And yesterday we had a very interesting conference here in Ramallah where we had very shocking testimonies about violation of Palestinian rights. وامبارح كان عندهم لقاء إلكتروني عبر إحدى وسائل التواصل الإلكتروني، وسمعوا من خلاله شهادات متعددة حول الانتهاكات اللي بيعاني منها أشخاص مختلفين من الشعب الفلسطيني. And we are here also with an association of democratic lawyers, which is part of the International Association of Democratic Lawyers, which is now promoting the trial of Israel before the International Criminal Court for the crimes foreseen by the statute of this court, crimes against humanity and war crimes. وهم برضه حاليا موجودين هنا مع مؤسسة المحامين الديمقراطيين التي حاليا تعمل على التحضير لإحدى القضايا المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. So my first الدولية والجنائية. In which criminal court? International Criminal Court. Yes. الجنائي. So the first question is, which initiatives is the Palestinian government taking on this matter of the International Criminal Court? Because we think that it's very important that Palestine acceded to the statute and therefore has now the possibility of promoting trials at that level as state bar. فالسؤال الأول اللي هو إيش هو الإشي اللي عمالها بتبادر في فلسطين فيما يتعلق بموضوع محكمة الجنايات الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، لأنه حضرته بشوف إنه كتير من المهم إنه تكون فلسطين موجودة في محكمة الجنايات الجنائية الدولية. The second and final question is I'll add now the information about this authority, Palestinian Authority for Human Rights, which seems to me very interesting and important entity. And I
would like to ask the Minister which kind of contribution can a research institution, international law like ours, give to this very important enterprise. اوكي. هو كتير كان مهم بالنسبة له موضوع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فممكن حابب يسمع عنها شوي أكتر. وكمان إشي اللي هو سؤاله كمؤسسة خاصة بالأبحاث والدراسات القانونية، إيش نوع المساعدة اللي ممكن إنها تكون مفيدة لفلسطين اللي ممكن لمؤسسته إنها تكون بتقديمها. شكرا على اهتمام الأستاذ في هذا الجانب. Thank you for your interest in this field. والسؤال الأول حول العلاقة ما بين فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية. فلسطين بعد حصولها على المركز القانوني عام 2012 انضمت إلى العديد من المعاهدات الدولية ومنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. So, regarding your first question regarding the International Criminal Court, after Palestine actually received its legal status in the UN in 2012, Palestine was also able to accede to the basic system or the baseline system of the International Criminal Court. فنحن طرف منضم رقمنا 123 في جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية. So, and Palestine is currently the country or the state number 123 إيش اسمها؟ لجمعية الدول الأطراف. To the association of the party states in the International Criminal Court. وعندما انضمينا للمحكمة الجنائية الدولية تقدمنا ببلاغ انفرادي حول النظر في 3 قضايا، منها الاستيطان، الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والأسرى. 3 ملفات رئيسية. And ever since this accession happened, Palestine has actually filed 3 isolatory cases to be looked in the International Criminal Court. The first one had to do with settlements. The second one had to do with the latest war on Gaza. And the third one had to do with the prisoners. وهناك ملفات أخرى تكميلية من قبل ضحايا كقضية دوابشة وأبو خضير وقضية الخاني الأحمر كذلك مرفوعة للمحكمة الجنائية الدولية. There are also other complementary cases that have been filed to the International Criminal Court, other than the 3 that I have just mentioned, which have to do of 2 cases of killings of Dawabshe and Muhammad Abu Khadir, and another case regarding the displacements of the people of Al-Kharija. وتقدمنا بطلب إحالة من قبل وزارة الخارجية حول الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية. And we actually filed a request of referral through the Ministry of Foreign Affairs regarding to the International Criminal Court. والمدعية العامة بنسوتا يعني جاءوا لفريق حتى يصلوا إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن إسرائيل رفضت استقبالهم، وتم الاجتماع مع الضحايا ومع وزارة الخارجية وهيئة الجدار وأطراف أخرى في عمان. And Minnesota was actually was scheduled to actually come to the Palestinian lands, the general prosecutor, and to do her own meetings and her own, to hear her own testimonies in person. However, she wasn't granted access through Israel, which is why this meeting, instead of it being in Palestine, was actually arranged for it to be in Jordan in cooperation between the general prosecutor, people representing the Ministry of Foreign Affairs, actual people who were giving testimonies, and other entities regarding that have to do with the apartheid wall and settlements. وهناك فريق قانوني دولي مكتب محاماة في لندن يقوم بالاتصال مع المحكمة الجنائية الدولية في هذه الملفات وهذه القضايا. And there is a law firm and a legal team that is currently based in London that cooperates and is in direct contact with the International Criminal Court in order to follow up through these cases. ولكن للأسف الشديد كما نعرف جميعا أن الإجراءات التحقيق والشروع في هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا في إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية. However, unfortunately, one of the things that we already know is the fact that the procedures of such matters that have to do with the International Criminal Court and the time that it takes is very consuming and very long. أكثر من 14 سنة لم تنظر إلا في 3 ملفات. The International Criminal Court for over 14 years has only looked in 3 files. وكلها محصورة في أفريقيا للأسف الشديد.
3 cases that were only limited, unfortunately, to the continent of Africa. بالنسبة للسؤال الثاني، الهيئة المستقلة هي هيئة مشكلة بموجب مرسوم رئاسي، ولكنها هي مستقلة ولها تقارير كل سنة تصدر تقريرها بالإنجليزي، وفي بالإنجليزي جيبوا لهم نسخ، اطلبوا من الهيئة ووزعوا عليهم اليوم، يعني بتوزعوا عليهم تقرير الهيئة بالإنجليزي، وكل سنة بصدر تقرير حول الانتهاكات الموجودة وكيف حلها وشو حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. Now, when it comes to the independent entity for human rights that we have said Palestine actually initiated, this entity was established through a presidential decree. Yes, it was established through a presidential decree. However, its work is completely independent, has nothing to do with the government in terms of its independence. And this entity, every single year, it issues a report. His Excellency had it here in Arabic, and he just requested copies for all of you in English. This report is issued on a yearly basis, in which it entails all the violations that have been conducted in regards of human rights, also the situation of human rights in Palestine in all of its fields. وتقاريرها بالسرية، ادخلوا على الموقع، الهيئة المستقلة موجودة باللغة الإنجليزية والعربية. And the reports are confidential. They are already available online. If you would just get into the website of the international of the independent entity for human rights, you can all have access to it as well. وبالنسبة لسؤال المساعدة القانونية، كل احترام وتقدير، نحن يعني أولا أنا بقدر جهودهم في المركز اللي حول حقوق الإنسان، ولكن مهم جدا أن التقارير لا تصدر عن هذه المراكز هي مهمة جدا. إذا يعني هناك توثيق أو رصد لانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، يعني ممكن الاستفادة منها. وهنا أركز على قضية التعاون وين وحدة حقوق الإنسان ما بين وحدة حقوق الإنسان في الوزارة والمركز. ممكن أن نعمل تعاون في توثيق وما هي الآليات القانونية والقضائية للمساءلة والمحاسبة في هذا الجانب، وممكن أن نتبادل النشرات يعني والمطبوعات في هذا الجانب. I would also like to thank you very much for your interest in presenting and asking what kind of support can actually your institution as a research and studies institution provide. One of the major important factors has to do with the documentation, because it is the baseline of what all of our cases are actually based upon, documentation of violations. So if your institution does have any kind of documentation of such violations that maybe are occurring in Palestine, we would definitely appreciate cooperation in this field. Also, we can ask for a kind of cooperation that can happen between your research institution and the unit of human rights law here in the Ministry of Justice, in terms of maybe figuring out together what kinds of legal mechanisms there are for accountability that can actually be studied here in Palestine in order to help the Palestinian cases and cause. Thank you very much. Thank you. Any other questions, please? لا أسئلة؟ Salam alaikum, اسمي Julien. I am a student at the University of Padova. I am French and I'm studying in Italy. And I would like to know more about the recent thing that I've been saying in the news regarding the suburbs in Palestine and the fact that Israeli wants to destroy some of accommodations. What have been the action of the international community right now regarding this situation that has been recent? Okay. شكرا كثير لمعالي. حضرته هو طالب من أصل فرنسي ولكن يدرس حاليا في إيطاليا في جامعة بادوفا. اللي هو حابب يعرف أكثر عنه هو ما بسمعه في الأخبار مؤخرا، وأنت حضرتك ذكرته خاصة من حيث هدم المنشآت، وزي ما حكينا 100 بيت في سور باهر المهددين باختراق بالهدم، وإيش صار في أي عمل من أي طرف دولي بخصوص هذا الموضوع إذا صار إشي. نعم، شكرا على هذا السؤال. والصحيح أنه يعني هذا القرار
اتخذ يعني منذ أكثر من 10 أيام، وهؤلاء الناس يسكنون في بيوتهم في مناطق ضمن صلاحيات السلطة الوطنية حسب اتفاقية أوسلو، ومناطق مصنفة ألف وباء وجيم بغض النظر. والمسؤول عن هذه البيوت ليست دولة الاحتلال وإنما السلطة الوطنية الفلسطينية. Now, it's true, these incidents and this issue was actually raised almost like 10 days ago, and it's been going on for the past 10 days. And the weird thing is, if you guys are familiar with the Oslo Accords, it has actually divided the Palestinian territories into A, B, and C. And A, which means that this land is under the jurisdiction of the Palestinian Authority. Now, the weird thing is that these homes, 100 homes that are being notified of being evicted and destroyed, are actually homes and houses that are inside this area A, which belongs and is under the jurisdiction of the Palestinian Authority, not Israel, not B nor C. حسب ما يدعون أن السند القانوني لقرار الهدم هو أنها هذه البيوت جاءت بمحاذاة جدار الفصل. And Israel's legal claim for their request to destroy these houses is that these houses are completely in line with and very extremely close to the apartheid wall that Israel has actually. فيستندون إلى الناحية الأمنية في هذا وهذا، إلى الناحية الأمنية. ولكن أقول إجابة قانونية بما أنكم طلبة قانون، أنه استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة لا يجوز للدولة المحتلة أن تقوم بإجراءات أمنية تضر بالمصلحة العامة للسكان المدنيين. And therefore, the legal basis or the basis of Israel is a security claim that these houses are very close to the apartheid wall. However, if we're talking in political terms, and if we want to go back to the Fourth Geneva Convention, the occupying power is not supposed to conduct any kind of procedures that can cause any harm to the public interest of the people who are being occupied. والنقطة الثانية، في عام 2004 صدر رأي استشاري عن محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، يقول بعدم مشروعية بناء الجدار ويجب تفكيكه، وأكد على مبادئ قانونية اللي هي انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. And in 2004, there was an advisory opinion that was issued from the International Justice Court regarding the illegality of the apartheid wall and stating that it is actually supposed to be removed. وبالتالي كل هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وما بني على باطل فهو باطل. Therefore, all of these procedures that Israel is conducting are actually not in line with international human rights law or even humanitarian law, which means that all of these laws are not binding. وهذا يأتي دور الطلبة ودور مؤسسات حقوق الإنسان ومراكز حقوق الإنسان في التوثيق بشكل حيادي، لا نقول من الجانب الفلسطيني وإنما من مؤسسات حقوقية عالمية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، حتى العالم يعرف ماذا يعاني الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. And here actually comes a very major role and part of the work of students, professors, and even research centers, which is to document all of these violations, all of these incidents, in order to show the fact that these incidents are not happening in accordance with international law or international human rights law. وإذا معكم الوقت سأرتب لكم زيارة ميدانية إذا أنتم مستعدون مع وزير شؤون القدس حتى تقوموا. وهناك كان بالأمس موجود قناصل وسفراء من الاتحاد الأوروبي ومن دول العالم جاءوا ليتضامنوا مع السكان الذين سوف تهدم بيوتهم هناك. And if you guys actually have the time, we'll be more than happy at the Ministry of Justice to form a kind of visit for you to the Minister of Jerusalem Affairs, in which yesterday this minister has actually received a large number of different ambassadors and councils of other countries in Palestine, and they have actually made a stand of solidarity in this area, which these accommodations are actually being notified to be destroyed. باعتباركم لجنة تقصي حقائق. So, imagine yourselves as a committee to actually see exactly how is the situation.
Please. Any question? Hello. It's Valerio from the Italian organization COSPE. I'd like to thank, first of all, the minister to host us today. It's in this very interesting talk. Can you say the name of the institution? COSPE. 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 Yeah. Yes. حضرته بكون موظف في مؤسسة كوسبا وحابب إنه يشكر معاليك على هاي الاستضافة. I'd like also to thank the Italian Consulate, Italian Corporation, the University of Padua to being here today and to join this interesting discussion. وحابب جدا إنه يشكر القنصلية الإيطالية على وجودها هون اليوم وعلى جامعة بادوفا لتنظيمها لهذه الزيارة. And I mean, just coming back a bit like before to the question and also to the important issue raised before by the minister. I mean, as we know, like today is the last day, then probably these houses of Wadi al-Hummus might be demolished. This could leave homeless 17 people, including 9 refugees. ونرجع للموضوع بالنسبة لل 100 بيت المهددين باختارات الهدم. بيعتقد انه اليوم هو اخر يوم في موضوع اختارات الهدم. صحيح. وفي حال تم تنفيذ هذا الهدم رح يصفي هناك عندنا 17 شخص بدون اي مأوى وفي منهم اطفال. Overall, like in the coming days, weeks, months, could be involved around 350 people because there is, like, as the minister was saying, around 100 apartments under threat. وهذول بس 17 هلا ولكن في هم 100 بيت فممكن انهم يوصلوا خلال الوقت القادم لتقريبا 150 شخص ان لم يكن اكثر. So maybe the international community is not doing enough, but just I would like to stress that yesterday there was a statement by the United Nations, some United Nations agency. They request Israel to halt this demolition because it's against the international. To halt, to stop the demolition because it is against the international law. حضرته بيحكي انه هو عارف انه ما فيش كثير تحركات دوليه عن جد مناهضه لموضوع اختارات الهدم بشكل عام وخاصه بتاع وادي الحمص، ولكن في احدى الوكالات المتخصصه او احدى الوكالات التابعه للامم المتحده امبارح كان في دعوه من قبل هذه الوكاله لوقف هذه الاختارات بالهدم وعدم هدم هذه البيوت في وادي الحمص. So, I mean, something is happened, but also I do believe is not enough. And as also the minister was mentioning before, many states already recognize Palestine as a state. Me, I'm the representative of an Italian organization. I'm first of all, and I'm also an Italian. So sadly, I would say that Italy did not recognize Palestine so far as a state. So, I mean, I'd like to stress also this. And also my question to the minister, for sure, like, international community is doing something for the Palestinian case. We, as civil society organization, we try to advocate, we try to make Israel accountable for what they are doing. But what we are not doing, what we should do more as civil society, as a foreign and European state. فهو بيقول انه اوكي مزبوط امبارح انعمل شيء صغير بخصوص هذا الموضوع لما الوكاله هاي التابعه للامم المتحده دعت لوقف عمليات الهدم. هو شيء صغير ولكنه هو بيعرف انه هو غير كافي. كمان الشيء بيعرف انه في هناك الكثير من دول الاوروبيه اللي اعترفت بالدوله الفلسطينيه اعتراف قانوني، وبيعرف وهو كمواطن ايطالي ويمثل مؤسسه ايطاليه بيعرف انه ايطاليا حتى الان لم تعترف بالدوله الفلسطينيه بصوره مستقله. ولكن بقول انه دورهم كطلبه وكاساتذه وكموظفين في هذول المؤسسات الدوليه هو انهم مزبوط يعملوا كثير من التوعيه حول الانتهاكات الاسرائيليه، يعملوا توعيه حول حول مساءله اسرائيل في المجتمع الدولي، ولكن اكثر من هيك بيسالك ايش في كمان شيء ممكن انهم يعملوا. كل احترام وتقدير على اهتمامه بالانتهاكات وخاصه في وادي الحمص. I'd like to tell you that all respect to your interest in all the violations that are happening, and especially in Wadi al-Hummus, since apparently you have a lot of information about it. والأسف الشديد التحركات الدولية على مستوى الأمم المتحدة ضعيفة جدا. And unfortunately, international movements and international movements and positions regarding this issue, and also on the level of the UN, are very minor. وإذا تحدثنا عن الأمم المتحدة نعي جيدا تركيبة مجلس الأمن في الأمم المتحدة واستخدام
الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقد الفيتو بإبطال أي قرار لصالح فلسطين. And if we're talking about the UN as an organization, we're also very aware of the composition of this organization, especially regarding the fact that the United States of America has the veto right to stop any kind of support project or agreement that is in the interest of Palestinians. ولكن المطلوب في ظل ضعف وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية في الأمم المتحدة، في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب، أقول أن مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والمؤسسات الدولية لها دور هام وفعال في وقف هذه الانتهاكات، وذلك كما حصل في الخان الأحمر بهدم البيوت كان السبب في ذلك الوقفة الشعبية الفلسطينية والمقاومة الشعبية الفلسطينية، بالإضافة إلى الحركة التضامنية من قبل مؤسسات الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب الذي كان له موقفا مشرفا للحيلولة دون لوقف قرار هدم البيوت. And under these circumstances that we have mentioned, the composition of the United Nations and the fact that Israel is actually very negligent towards the implementation of international law and human rights law, what actually could be done is has already been done once or lately in the issue of Al-Khan al-Ahmar, in the fact that the destroyment and the displacement of the people of Al-Khan al-Ahmar was actually stopped. And this actually happened through the solidarity of the Palestinian people with the people of Al-Khan al-Ahmar, all Palestinians going there and actually standing still in that area, but also not only Palestinians, which are people of Al-Khan al-Ahmar are part of us, but also a lot of other civil society institutions and a lot of positions, international positions, such as the European Union position, which is actually was one of the strongest elements or parties that actually stopped Israel from the continuation of its project that it was planning on when it comes to the displacement of people of Al-Khan al-Ahmar. كيف نستطيع أن ندرس حقوق الإنسان للطلبة وهناك معايير مزدوجة في المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة؟ Another thing is, how do we actually teach human rights law to students, and how do I actually tell them that there are some sort of duplication when it comes to the implementation and when it comes to the entire entity of these human rights law and international law. ما يجري في العالم هو تدمير للقانون الدولي وتدمير للعملية السلمية برمتها. What is happening throughout the world is a process of destruction of international law and a destruction of the entire peace process around the world. وهذا إن دل على شيء يدل على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ قرار بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس حتى تؤكد للعالم بأن القدس هي عاصمة لإسرائيل الأبدية، وهذا مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية. And if there are any indications of that, it's what the United States of America did lately, which is issuing a decision to transfer the embassy of America from Tel Aviv to Jerusalem, telling the world by that Jerusalem is the eternal capital of Israel. وهناك تقدمنا بدعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الإجراء الأمريكي بنقل السفارة عن طريق وزارة الخارجية، وذلك استنادا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 61 واستنادا إلى البروتوكول الملحق بها حول فتح السفارات في العالم. And in this regard, and in this matter, which is completely against international law, what the Ministry of Justice, the Palestinian Ministry of Justice did is that it has actually filed for a complaint with the International Justice Court in order for this issue to be investigated, and on the basis of the fact that it is against this incident, or this what happened with the move of the embassy is actually against is against the Vienna Convention of 1961 and its annex protocol to it regarding the move of embassies and the establishment of embassies. وقبلت الدعوة من قبل الطرف الفلسطيني من قبل دولة فلسطين، وأعطوا مهلة للرد على هذه الدعوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى شهر نوفمبر اللي هو شهر 11. And this claim was actually accepted in the International Justice Court, and the United States of America was given until November هذه السنة. نعم هذه السنة. Until November this year
in order for the America to respond to this claim in the court. أتمنى على مدرسي حقوق الإنسان أن يقوموا بتدريس نماذج عالمية حول مدى احترام وتطبيق انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. What can be done is me asking the professors of international law and international human rights law to actually teach different and various templates and models of international human rights law, whether it's implementation or the violations against it all around the world, with a little bit of focus on what is currently happening in Palestine. المشكلة في حقوق الإنسان ليست في النصوص الدستورية وفي المعاهدات الدولية، وإنما تكمن في مدى احترام وتطبيق هذه الدولة لنصوص حقوق الإنسان. The issue when it comes to human rights law is not an issue or a problem when it comes to the constitutional or legal text of international law and international human rights law, but the problem is with how much do various countries in different countries abide and respect the principles of these laws. Thank you. Anything else? Any other questions, I mean? Yes. Good morning, I'm Giulia. I'm from Italy and I'm part of this group of students. And I would like to know if there is something that the Palestinian government or authorities can do in order to improve the human rights situation of Palestinians in occupied territories. حضرتها من ضمن الوفد الطلابي من الجامعة، واللي السؤال اللي حابة تسأله هو إيش هي الإجراءات اللي بتقوم فيها الحكومة أو مؤسسات السلطة الفلسطينية من أجل ضمان احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في منطقة الأرض الفلسطينية المحتلة. شكرا، سؤال مهم ولخص الموضوع، وأنا بحترم على هذا السؤال الجريء. Thank you. It's a very important question, a bold question, and can definitely conclude this entire session. وهذا لا يعني أنني تطرقت إلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، لا يعني أنني أغفلت احترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أو لدى دولة فلسطين. The fact that I mentioned all the violations that Israel did to Palestinians in terms of human rights law doesn't mean that I neglected the issue of and what is happening on the land when it comes to the respectfulness of human rights law in the Palestinian occupied territories. لأن نحن حالة وحيدة في العالم تحت الاحتلال، وبالتالي في ازدواجية. إذا تعرضت إلى انتهاكات من قبل دولة فلسطين تنطبق علي التشريعات الوطنية وحقوق الإنسان، الإعلان العالمي والعهدين الدوليان وكافة الاتفاقيات الدولية. Now, due to the fact that we are the last country in the world that is occupied, like we said, there's a duality when it comes to human rights law. So if there are any violations of human rights law that is being done or conducted by the Palestinian Authority or its institutions, then dealing with those issues is according to national laws and regulations. However, when it comes to any violations that are being done by Israel, those are what is being handled through international law, international human rights law. ولكن إذا تعرضت لانتهاكات من قبل إسرائيل طبعا تنطبق علي اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الأربع وبروتوكوليها لعام 77. And like I said, so if anything is happening from Palestine to Palestinians, so this is when national legislations apply, this is when international human rights law apply. However, like I said before, when it comes to Israel, this is when the Geneva Fourth Convention applies with its two protocols of 1977. وهذا الفرق ما بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. And this is the difference between human rights law and humanitarian law. طبعا بخصوص احترام وتطبيق دولة فلسطين، أقول بشكل قانوني بأن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق كافة المعاهدات الدولية وكافة نصوص القانون الأساسي الذي نص على العديد من حقوق الإنسان، الحق في الحياة، الحق في السكن، الحق في بيئة نظيفة، والعديد من الحقوق، حق المرأة، حق العمل، يعني كلها منصوص عليها ومكفولة ضمن ضمانات دستورية استنادا للقانون الأساسي الفلسطيني واستنادا إلى الاتفاقية الدولية. Now, when it comes to
when it comes to the cases of human rights law in Palestine, aside from the issue of Israel, what I can tell you is that all human rights law Palestine is obliged to comply with, to respect, and to implement, and this is according to Palestine's national regulations, which are also in accordance with the international human rights law, and this includes all kinds of rights, the rights of women, the rights of children, the rights of housing, the right of labor, the right of health, the right of access to resources. These are all Palestine is obliged to implement and to actually provide it to its citizens. وبالرغم من وجودنا تحت الاحتلال الإسرائيلي إلا أن معايير الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان متوفرة ومكفولة في القانون الأساسي وفي التشريعات الوطنية الفلسطينية. And even though we are a country under occupation, the minimum standard of the respectfulness of human rights is actually being met in Palestine in accordance with all of its national regulations. لا ندعي الكمال، ولكن هناك تجاوزات وانتهاكات تحصل من هنا أو هناك، ولكن هذه التجاوزات ليست مكفولة بالقانون، وليس قرار من القيادة وليس قرار من الأجهزة أو من سلطة إنفاذ القانون، ولكن أحيانا تكون هناك انتهاكات فردية تحصل هنا أو هناك، ونحن ضدها كسلطة تنفيذية وكمؤسسات حقوق إنسان. Now, we're not saying that the situation in Palestine when it comes to human rights is perfect. But however, what we're saying is that there are violations that are mostly individually based. So it's not some kind of systematic violation that the government is actually encouraging or different governmental institutions. These are individual incidents that actually do occur in Palestine, and work is being, and these actually happen everywhere. We're not saying that the situation in Palestine is perfect. However, it is not systematic. There are only individual incidents that happen, yes. وبالتالي يعني هناك جهات رقابية ومن ضمنها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفي هذا التقرير هناك رصد وتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وكيفية المراسلات. في هذا التقرير تكون واضحة جدا ومعروفة لدى الجميع، ويسلم لرئيس دولة فلسطين التقرير السنوي ويتم التعليق عليه في هذا الجانب، ويتم معالجة الأمور سواء أمام الهيئة أو سواء أمام القضاء الفلسطيني، لأنه القضاء الفلسطيني أو قانون السلطة القضائية أو التشريعات الوطنية كفلت حق المواطن الفلسطيني في حال إذا انتهكت حقوقه أن يلجأ إلى كافة الأجهزة، ومنها السلطة القضائية ومنها الهيئة المستقلة ومنها ضمن الإجراءات داخل سلطة إنفاذ القانون الأجهزة الأمنية وغيرها، أو أمام الوزارات إذا السلطة التنفيذية هناك وحدة شكاوي موجودة أمام مجلس الوزراء أو أمام الوزارات في هذا الجانب. And therefore, like we said, because there are certain violations that are happening in Palestine, this is exactly why we have a mechanism, a monitoring mechanism that is represented by the independent entity for human rights in Palestine. So, like we said, when it comes to this report, you look at it, you see all the human rights violations that happen in Palestine that are not only solely to the Israeli issue in Palestine. And this report, like we said, it gets issued annually, and annually it gets submitted to the head of state, to His Excellency President Mahmoud Abbas. He makes his comments on it, and certain procedures do actually follow. If any allegations are proven to be actually happening, certain procedures will happen. For example, sometimes minor cases can be dealt with this independent entity or independent commission. Other cases can go all the way up to our higher judicial authority there is in the Palestinian Authority. And if there are issues even inside governmental institutions themselves, almost in every single ministry there's a complaints unit, and there is an entire complaints unit in the ministerial council where internal governmental complaints are being dealt with. ولكن أود أن أقول يعني هناك في الأنظمة القانونية لحقوق الإنسان بالدرجة الأولى النظام الأوروبي يحترم حقوق الإنسان، وذلك بسبب وجود محكمة أوروبية لحقوق الإنسان مقرها في ستراسبورغ. However, when we're talking about human rights law internationally, we look up to the European Court, and which is based in Strasbourg. والنظام الثاني هو النظام الأمريكي And then there is بسبب وجود محكمة.
And then there's another system, which is the American system والنظام الأفريقي. and the African one. ولكن للأسف الشديد النظام العربي لا يوجد محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي هو أكثر الأنظمة انتهاكا لحقوق الإنسان. However, unfortunately, there is no Arab system for a court for human rights, which is also the reason, also unfortunately, the fact that in the Arab world you would find the majority of human rights violations conducted. ولكن هناك تفكير بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم ترى النور. نأمل حتى تكون أكثر ضمانة في حال إذا استنفذ أي مواطن كافة الإجراءات الدستورية الوطنية أن يلجأ إلى المحكمة الإقليمية حتى يحصل على حقوقه. However, there is serious thinking regarding initiating and establishing an Arab regional court for human rights law, in which any Arab citizen, if all the procedures have been met in their country nationally and they're still not satisfied and still haven't found that they have gotten the justice they deserve, this person can go to this Arab court. However, it's an idea that is being deliberated right now, but nothing has still seen the light. أنا في الختام بكرر ترحيبي وشكري للقنصلية الإيطالية، واللي إحنا إن تعاون بشكل خاص وزارة العدل مع القنصلية الإيطالية، وبنشكرهم على دعمهم المتواصل لأركان العدالة في فلسطين. And to conclude, I would like to give my sincere thanks and respect to the Italian consulate, in which we share with a great deal of cooperation, a great deal of work, especially not with the government in general alone, but also especially with the Ministry of Justice, especially when it comes to ensuring that all parts of justice